بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة، اليوم محاضرتنا عن ال Management of Labor. The aim from our management of labor is to achieve delivery of a normal healthy child. This is the first. And second, to recognize and treat potential abnormal condition before complication for the mother or the fetus. المانجمنت الصحيحة بالنسبة للليبر راح تقلل لنا الكومبليكيشن وراح تؤدي لنا بالنتيجة إلى delivery of normal healthy child اللي ما يحتاج دخول النيونيتال كير unit. تمنع أيضا الكومبليكيشن عن المذر وأني hazard for the fetus or unit. So we divided the stages of labor into 4 stages, and according to the stage we will do the management for each stage. So we will start with the management of first stage. On admission, I should take a complete history from the patient, and I should do general examination that include general looking, vital sign, and regional general examination. أول ما تيجي المريضة وقررنا الادميشن مالتها كترو labor depended on the sign and symptom and examination اللي proved in the patient was a true labor. هناخد complete history from the patient وهذا يشمل لنا كافة الانفورميشن from the patient. واحنا من البداية عرفنا انه the history examination الغاية من عند أن نقسم the patient or classify the patient to high or low risk group حتى نقدر ننطي proper management during labor. So I'll start with the complete history. تشمل لنا ال identity of the patient, ال age, job, ال RH and blood group, and where she live, her husband relative or not, and information about the husband. and then راح ننتقل إلى last أو gestational age calculation, parity, gravida, and abortion. and then we will ننتقل طبعا للchief complaint according to the chief complaint of the patient. أيضا راح ناخذ detailed history about the history of the present illness, and their review of system, history of the present pregnancy, past obstetrical history, and surgical, medical, drug history, family history, and social history. All these history we should take in detail. A general examination from start, the body mass index, very important, general appearance of the patient to exclude pallor, jaundice, cyanosis, and thyroid sign, thyroid problem sign, exophthalmos, and so on. And a vital sign, very important, we will take blood pressure, pulse, respiration, temperature rate, and should be recorded at the receiving note. Also, we should examine regional. We will start with head, neck, then chest and the breast, heart, and then we do abdominal examination. We should do detailed abdominal examination, and this is include superficial abdominal examination for any tenderness and superficial masses, and then we do abdominal examination for deep one for any organomegaly or organ problem. Then we should do obstetrical examination, and this is include the fundal height, which is the highest point in the fundus. We feel it, and then we measure the length from the symphysis uterus till this point. ولا ننسى إنه اليوترس is dextro-rotated, so it is a little bit highest
in the right, and then we measure it by the tape measure and determine the week of gestation according to this measure. Then we should determine the fundal grip, which part of to know which part of the fetus occupy the fundus by our two hands, and also we should do the lateral grip. The lateral grip is to determine the lie of the baby and where is the back in order to auscultate the fetal heart. واحنا نعرف اللاي it is the relationship between the longitudinal axis of the baby to the longitudinal axis of the mother اللي ممكن يكون longitudinal line or transverse or oblique. We should determine the type of the line. Third thing العفو, we should do also a pelvic grip. A pelvic grip to determine it is the first and second degree to determine first the which part of the baby occupy the lower uterine segment, and that's done by two hands. We put it in the lower part of the abdomen, just around the symphysis pubis, and to determine which part we feel it, and we determine the engagement of the baby by second pelvic grip examination. This we call it the Leopold maneuver. We should do it. لازم نسوي mapping to the fetus within the abdomen. Also we should auscultate the fetal heart بعد أن حددنا the presentation, which part of the baby occupy the lower segment, وحددنا the position of the baby. We should auscultate the fetal heart. إحنا نعرف auscultation يعني depended on the presentation of the baby. إذا بريش راح نسمعها above the umbilicus, below أو cephalic نسمعها below the umbilicus. حددنا الباك راح نقدر نسمعها على الباك يكون أوضح. Evaluate of the uterine contraction. احنا قلنا من first stage طبعا the most important thing اللي راح يحدث كphysiological changes هو اليوترين action اللي موجودة، وأهمها اليوترين contraction حتى نحدد duration, intensity and frequency of the contraction. Also we should do vaginal examination or pelvic examination. The purpose of that it is أولا to diagnosis of the labor، وهذا يعتمد على إنه بالفحص مالتنا راح نحدد there is a cervical changes or not، وهذه واحدة من الساين المهمة من for diagnosis of the labor. We should determine the presentation, station, the relationship of the presenting part للإسكيال spine, the membrane is ruptured or not, cervical dilatation, effacement, and position of the presenting part. We should طبعا assess the progress of labor will determine يعني the PV examination, and also we should do pelvimetry حتى نعرف هذا pelvis is adequate or not. هذا كله طبعا أول ما تيجي المريضة and we should record it. So بعد ما أخذنا الهيستوري سوينا abdominal examination, vaginal examination. Now we have some points we should concentrate on it. Bowel preparation. If no bowel action for 24 hours or the rectum feels loaded on vaginal examination, في هذه الحالة فقط الأنيما is given. A bladder care. The woman should be encouraged to empty her bladder every 1 or 2 hours during labor. ما نحتاج نحط كاثيتر إلا إذا كانت البيشنت أو condition of patient تستوجب منا أن نخلي الكاثيتر مثلا كان تكون البيشنت severe PE. أما إذا كانت low risk فممكن she go to the
to urinate يعني بدون catheter. nutrition in early labor. عندما تدخل البيشنت in labor الأفضل أنه to keep her in a fluid diet if she is low risk group. better طبعا تبقى على ال IV fluid IV hydration، وهذا حتى نمنع حدوث ال respiratory distress syndrome أثناء if the patient تحتاج إلى cesarean section any complication مثلا تحت intrapartum واضطرينا ناخذ بها البيشنت cesarean section we may need we may face a problem العفو of respiratory adult respiratory distress syndrome. وطبعا هذه البروبلم هي major and serious problem، فلذلك يفضل أن تكون المريضة على IV fluid hydration. Position of laboring mother. بالنسبة للposition we not need to put the patient in supine position أو left lateral position أو sleeping position. She can take any position as you see in this picture unless we are required to put the patient in a certain position. For example, if the patient مثلا have cardiac disease مثلا خلينا نقول aortic stenosis أو mitral stenosis we should put the patient مثلا in semi-sitting position. The patient we should monitor her, so we put her in left lateral position and we put the monitoring of يعني CTG عليها. أو مثلا قد تكون البيشنت severe PE فتحتاج إلى continuous monitoring وتحتاج إلى أن تبقى in this position. فالposition is depend on the condition of patient. Low risk patient ما نحتاج to keep the patient in a certain position. We should monitor the progress of the labor. احنا نعرف بالfirst stage what occur it is cervical changes اللي يشمل dilatation وكذلك يشمل descent of the presenting part، وكذلك لازم نراقب بالfetal heart fetal condition and mother condition. هذا طبعا راح نراقبه كله باستخدامنا للريكورد اللي نستخدمه بالليبر واللي نسميه بالبارتوغراف. Lately we will discuss it. يعني. Pain relief when the pain are severe, analgesia or analgesic preparation may be given. Opiate drugs such as pethidine given IM ممكن نعطيها للمريضة. Inhalation analgesia also can be given to the patient to relieve the pain. وممكن نستخدم epidural analgesia in certain conditions. So we can give analgesia for pain. Monitoring of the fetal heart. طبعا we should monitor the fetal heart. نقدر نستخدم طرق متعددة as you see. هنا بدنا نستخدم sonicate وهو portable sonicate، وممكن نستخدم ال CTG وهو جهاز for monitoring of fetal heart and the contraction. These two things are two modalities for monitoring of fetal heart. كلش قد نقيسها if we are in the first stage every 15 minutes before and after contraction, and in the second stage every 5 minutes before and after uterine contraction. How we will record the progress of labor. احنا قلنا احنا راح نستخدم بالريكوردينج البارتوغراف. البارتوغراف يقسم إلى 3 أقسام، هما الفيتال بارت والماترنال بارت والميدل بارت اللي راح نشوفه هو اللي يخص مراقبة أو المونيتورينج of progress of labor. لما نضوء على البارتوغراف the first
information in the up يعني upper part من البارتوغراف هو ال patient information ال name, ال age, ال gravida, para and the date of admission, time of admission and the condition of the membrane. بعدها راح نشوف ال fetal heart rate monitor واحنا راح نثبت ال fetal heart rate اللي راح نقيسه نثبته طبعا كل record every half an hour فراح نشوف نثبته بالفيتال هارت ثم بعده راح يجي الامنيوتيك fluid it is to record the color of amniotic fluid at every vaginal examination وراح نمليه بالحروف التالية ممكن I which is mean the membrane is intact or C membrane rupture but it is clear fluid M is meconium stained fluid وهو واحد من الأشياء المهمة اللي تنطينا indication there is a fetal distress and P which is a blood stained fluid ويحدث في بعض الحالات مثلا لما تحدث placental premature separation اللي هي مصطلح الأبرابشن. ممكن نشوف كل هذه الألوان بنفس البيشنت مثلا تكون intact membrane وبعد أن صار rupture membrane we see it clear and then مثلا it's become bloody due to the separation مثلا abruption and then this lead to fetal distress and meconium passage وممكن نشوف كل هاي الألوان مع بعضها. المولدينج هو طبعا احنا قلنا اكو صفة بالفيتال skull which is the overlapping of the bone of the skull at the level of the suture to accommodate the pelvis فممكن نسجل زيرو لما يكون suture كلش واضح and present when the suture opposed راح يكون +1 and suture overlap but reducible راح يكون +2 and suture overlap and not reducible راح يكون +3 ونسجله بالمولدينج as that هذه الأرقام 0 1 plus 2 plus and 3 plus وكلش مهم ننتبه إلى هذا الموضوع لأنه المولدينج يعكس لنا there is a problem in the passages or passenger ممكن ينطينا إنه there is an element of cephalo-pelvic disproportion لما يصير طبعا molding excessive معناته هذه واحدة من الساين المهمة إنه labor go toward the obstructive labor. To assess the progress of the labor هنا راح نقيس cervical dilatation والstation طبعا abdominally بالبارتوغراف and the contraction. Cervical dilatation assessed at every vaginal examination and marked with a cross وطبعا تبدي لما تدخل المريضة active phase more than 4 cm وطبعا احنا نفحص المريضة كل 2 hours إذا كانت low risk group أو low risk patient وممكن نفحصها أكثر من هذا إذا كانت high risk group. Station بالنسبة للبارتوغراف it is abdominally assessed مو vaginally assessed according to the rule of fifth how many fifth palpable abdominally from the presenting part 3/5 palpable 4/5 palpable ونسجلها فتصل إلى الفifth اللي راح يكون not engaged at all أو ممكن يكون zero لما يكون fully engaged. الكونتراكشن الشارت every half hour هنا راح نقيس بيه duration of the contraction والnumber of contraction in 10 minutes. شلون نمليها بالبارتوغراف؟ طبعا عبارة عن رسم ممكن punctate منقطة إذا كانت less than duration less than 20 seconds ممكن تكون بشكل يعني oblique lines الخطوط مائلة between 20 and 40 seconds وإذا كانت more than 40 seconds راح تكون عبارة عن block quarter. Progress of maternal fetal well-being also should be done. هنا طبعا راح نبدي بالأوكسيتوسين. الأوكسيتوسين بالبارتوغراف راح نملي ايش قد ننطي البيشنت كم يونت وكم جراب and it should be assessed
الدراج given to the patient should be recorded. مثلا انطينا analgesia نكتب هلفافيدين. مثلا المريضة PE مثلا انطيناها هيدرالازين أيضا يكتب. المريضة diabetic انطينا insulin and so on. الpulse should be recorded every 30 minutes and mark with dot. The blood pressure record every 4 hours and mark as around بين السيستوليك والدايستوليك. التمبريتشر should be recorded every 2 hours. والبروتين acetone and volume of the urine should be also write every time the patient is pass urine أو إذا كانت عندها كاتيتر تذكر كمية اليورين. طبعا بالنسبة للبارتوغراف عندكم سكيل لاب إن شاء الله نشرح بيها، وعندنا بالليبر روم أيضا راح نشاهد البارتوغراف وراح تتدربون على كيفية ملء البارتوغراف. Management of the second stage of the labor. The second stage of the labor, it is the stage of the delivery of the fetus. It is the start from the fully dilatation of the cervix and end by delivery of the fetus. How we will manage? In maternal position, with the exception of avoiding supine position, the mother may assume any comfortable position for effective bearing down. The semi-recumbent or supported sitting position with a thigh abducted is the posture most commonly adopted. And in the first stage, we should, with each contraction, we encourage the mother to bear down the expulsive effort. المعنى إنه إذا الماتernal position السكند ستيج أيضا البوزيشن مو شرط أن يكون ليثوتومي بوزيشن أو دورسال بوزيشن. ممكن تختار البوزيشن أو نجيبها بالبوزيشن اللي يريح البيشنت unless we required a certain position مثل ما قلنا المريضة cardiac disease or so on نحتاجها مثلا نجيبها بهاي الطريقة. ولكن اللي most we use it يعني position هو semi-recumbent or supported sitting position with the thigh abducted هو اللي commonly used. احنا بالنسبة لنا بالمانجمنت we should encourage the patient to peering down with each contraction or expulsive effort. طبعا we should observe 4 factors during the second stage. It is the maternal condition, vital sign, fetal condition, the fetal heart, uterine contraction and the progress of the descent. We should do assessment for these 4 things in the second stage of labor. When delivery is imminent, the patient is usually placed in dorsal position لما تبدي peering down, and the skin طبعا of the lower abdomen, vulva and upper thigh is cleaned with an antiseptic solution and a drop. The delivery of the head of the baby, we control the delivery of head to prevent laceration. We should supporting the perineum to prevent the laceration, and perform episiotomy if required when the presenting part or fetal head reach to the crowning level. And after delivery of the head, we should do cleaning of the airway and suction if need. Performing an episiotomy. What was the episiotomy mean? Episiotomy is a surgical incision into the perineum to enlarge the space at the outlet. Is episiotomy really needed? مو بكل patient طبعا احنا نسوي episiotomy، وإنما أكو indication for episiotomy. Episiotomy are not always necessary, and it should be considered only in the case of complicated vaginal delivery like breech, shoulder dystocia, forceps or vacuum, scarring of the perineum, and in cases of fetal distress. طبعا بالأحوال هذه نحتاج طبعا ممكن نسوي added maneuver مثل in cases of shoulder dystocia, instrumental delivery,
أو إذا كانت طبعا تايت فاجينا خصوصا بالبرايمي أحيانا نحتاج نسوي إبيزيوتومي، أو إحنا نحتاج نسوي rapid delivery in cases of fetal distress. في هذه الحالة ممكن نحتاج الإبيزيوتومي اللي هو عبارة عن second perineal tear. How we will perform then an episiotomy. طبعا episiotomy we should give the patient infiltrate the perineum with a local anesthetic agent واللي نستخدم عادة هو الزيلوكين and then make an incision. طبعا performing episiotomy will cause bleeding. It should not therefore be done too early. ما نسويه بالبداية كلش، وإنما لمن يصل ال presenting part أو الهيد إلى حالة الكراونينج. Conducting the delivery of the shoulder. طبعا delivery of anterior shoulder is aided by gentle نسوي downward abduction of the head for to assist the delivery of anterior shoulder, and then posterior is delivered by elevating the head as it's shown. يعني أول ما الهيد delivery راح يصير بعد أن نسوي suction and cleaning of the airway of the baby. راح نساعد المريضة for delivery of anterior shoulder بأنه نسحب أو نسوي gentle traction downward. راح نسوي delivery of the anterior shoulder, and then we added the delivery of the posterior shoulder by elevating the head up. فراح يصير delivery of the posterior shoulder. Delivery of the trunk will be done. After that طبعا احنا ما عندنا مشكلة بالدليفري of these part of the baby. احنا مشكلتنا only بالدليفري of the head اللي بي ممكن تصير complication لأنه دي ossified أو bony part. others هو كله طبعا ممكن يصير بيه هو يعني distendable part فممكن delivery of it لأن هو soft tissue. After the delivery of the trunk or الأكو baby we should cutting the umbilical cord. After delivery therefore احنا طبعا we wait 15 to 20 seconds before clumping and cutting of the umbilical cord. After cutting the cord راح نستخدم plastic brushing clamp is placed on the cord. يعني ناخذ مسافة 1 to 2 cm from the umbilicus and the cord, then we cut 1 cm beyond the clamp. هذا اللي راح نسويه after that. هنا خلصنا delivery of the baby. We have the third stage, which is the stage of delivery of the placenta. It is a start from the delivery of the fetus and end by complete the delivery of the placenta and membrane. How we will manage the case in it. طبعا احنا ايش قلنا احنا we should wait the sign of separation of the placenta قبل أن نسوي delivery of the placenta. اللي قلناه إنه اليوترس become globular and hard after delivery of the baby because the uterus it will become small in size after delivery of the baby فراح يصير separation. There is a sudden gush of the blood لأنه placenta is a vascular organ. The uterus rises in the abdomen because the placenta having separate and pass downward to the lower segment and the vagina where its bulk push the uterus upward. طبعا cord lengthening واحدة من الأشياء اللي تصير. This is the most reliable clinical sign of the placental separation. After placental separation takes place, the placenta can be delivered passive and can be delivered by the passive management. مجرد أن ننتظرها there will be a spontaneous expulsion of placenta بدون ما نتدخل إحنا بالدليفري of the placenta. Just we wait the sign of separation till the spontaneous expulsion of the placenta وبالتالي راح نفحص البلاسنتا is complete or not, or by active management. Active management of the third stage of labor. Active management of the third stage of the labor help to prevent طبعا postpartum hemorrhage اللي هو bleeding more than 500 ml from the vagina within the first 24 hours of the delivery. The active management of the third stage it's included 3 things: use of uterotonic drugs like oxytocin,
وعندنا ال controlled cord traction and uterine massage. These three things help us for active management of the third stage. الطريقة المعتادة أو يسموها ال Brandent Andro method for delivery of the placenta. لما ننتظر sign of separation بدأت تظهر one of hand راح نخليها facing the face of the patient على الفندس of the patient الفندس of the uterus العفو على الأبدومين حتى نمنع اليوترين inversion when we apply traction and then we do traction for delivery of the baby and العفو placenta and the membrane. بعد أن نصير delivery راح نفحص البلاسنتا should be complete الممبرين cotyledons كلها موجودة حتى نتأكد ماكو retained piece وبعدين نشيك البيشنت for any laceration إذا أكو episiotomy أيضا نخيطه and so on. بعد هذا راح نسوي repair of episiotomy. It is important that absorbable suture be used for closure. طبعا الابيزيوتومي يتخيط بابزوربابل suture material ما يحتاج أن نرفعها فعادة راح نستخدم الفيكرال أو البي دي اس نستخدمه بالخياط وراح نبدي طبعا من الانجل of episiotomy نبدي بيها نخيطها بcontinuous suturing يعني تشمل الفاجينال ميكوزا ومن ثم المصل لاير اللي هي perineal muscle نخيطها بinterrupted suture. هذا كله طبعا نستخدم بيها الabsorbable suture and then the skin ممكن نخيطه بطريقتين إما interrupted suture or subcuticle for cosmetic يعني purpose. الإبيزيوتومي أنواع ممكن الإبيزيوتومي نسويه كميد لاين أو ممكن J shape أو mediolateral. محاضرة لماي كوليج دكتورة منال تحكي بيها عن الانجري وتحكي بيها عن الإبيزيوتومي حتى تاخذون information more عليها. Thank you.